Commander Lee Min-ho sah in seinem Kapitänstuhl unbeobachtet einen endlichen Sternversich. Das Erkundungsschiff Stelle wind glitt ruhig durch das Kepler 440 System. Weit entfernt von der Erde und jeder bekannten Zivilisation. Min-ho war schon seit 15 Jahren Raumfahrer. Aber dies Mission war anders. Sie suchten nach neuen Welten für die Menschheit. Kommandant. Ich empfing seltsam Signale vom wirten Planeten. Reflutend Kim Jiwa vom Sensorenpult. Ihr Stimme klang aufgeregt und ein wenig nervös. Min-ho stand auf und ging zu ihr hinüber. Die Bildschirme zeigten Energiemuster. Die noch nie gesehen hat. Was ist das? Fragte und bot sich über die Konsole. Die Linien und Kurven auf dem Monitor tanzten wie verrückt. Die Computer können es nicht identifizieren, Sir. Aber die Energiemengen sind gültig. Fast so, als würden dort unten Lebewesen leben, die so groggy und sehr kampfschiff sind. Min-ho fühlt sein Herz schneller schlagen. In all seinen Jahren im Weltraum hat viel merkwürdig Dinge gesehen. Aber nix wie das hier. Sind Sie sicher? Fragte Jiwoo. Nicht ernst. Die Messungen sind eindeutig. Da unten bewegt sich etwas groß. Eigentlich sollten Sie nur vorbeifliegen und grundlegend Scans machen. Das war das Protokoll. Aber Min-ho konnte nicht widerstehen. Bringen Sie uns hier ran, befahl er. Wir machen einen detaillierten Scan. Die Bruch wird still. All wussten, dass dies gegen die Vorschriften war. Das Schiff entgehört sich dem mysteriösen Planeten. Durch die grauen Fenster konnten sie ihn redlich braun Welt sehen, bedeckt mit seltsamen Kristallformationen. Plötzlich explodierten die Sensoren mit Daten. Mein Gott, flüstert Jiwoo. Sie haben recht, das sind tatsächlich Kreaturen. Riesige Kreaturen. Auf den Bildschirmen erscheinen Schatten, die sich über die Planeten Nordfulch bewegten. Sie waren so grog, dass man sie aus dem Orbit sehen konnte. Min-ho starrt fasziniert auf die Bilder. Das wird die Wissenschaft revolutionieren, dachte. Aber dann begann Ingenieur Park So-Young zu rufen. Kommandant, Langstreckensensoren zeigen Ankermentschiff, Schiff, Min-ho dreht sich um. Auf den taktischen Display erscheinen Rotpunkte ganz flott gut sich schnell ihrem System. Das sind Wurfschiff, sagt So-Young mit blasser Stimme. Jeder an Bord kennt die Wurfuk. Sie waren berechtigt für ihr brutalen Eroberungsfeld am Rand der Galaxie. Ganz Welten hatten sie zerstört, ohne oder Erbarmen. Min-ho fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. Sie hatten etwas Unglaubliches entdeckt, aber jetzt kam der Tod direkt auf sie zu. Die schöne Entdeckung war plötzlich zu einem Albtraum geworden. Was sollten sie nur tun? Die Wolfig Flott kam wie ein Sturm aus der Dunkelheit. Ihr gealtigen Kriegsschiff waren schwarz wie die Nacht und so grog wie ganz Stadt. Commander Min-ho und sein Crew beobachteten vom sicheren Abstand, wie sich die fremde Armada dem örtlichen Planeten entgehört. Sie kommen direkt auf uns zu, flüstert Lieutenant Kim Jiwoo nervös. Aber die Wolfig ignorierten das klein menschlich. Schiffwellig, für sie war die Stelle wind nicht mehr als ein lästiges Insekt. Aufmerksamkeit galt dem Planeten und den seltsamen Energiesignaturen, die sie dort in TDCKT hatten. Die Aliens waren berühmt dafür, dass sie jeden bewohnten, Planeten eroberten und plünderten. Sie leden ihr Waffen, berichtet Ingenieur Park So-Young vom Waffensensor-Pult. Auf den Bildschirmen leuchteten die Wolfig Schlachtschiff hell auf, während sie ihr Energiekanonen vorbereiten. Min-ho hat schon Aufzeichnungen von Wolfig-Angriffen gesehen. Normalerweise bombardierten sie einen Planeten aus dem Orbit, bis nichts mehr übrig war. Die ersten Kampfschiffe der Wolfig-Flott stürzten sich in die Atmosphäre der Planeten,
Ihr Piloten rechneten mit einem schnellen Sieg über primitive Lebensformen. Sie hatten keine Ahnung, was sie dort unten erwartet dort letztlich. Explodiert die Planeten Orphuch, aber es waren kein Vulkan oder Beben. Riesige Kreaturen brachen aus dem Boden hervor. Ihr Körper glänzten wie geschliffen Kristall im Sonnenlicht. Sie waren so groß wie die Wolfach Schlachtschiff. Aber sie bewegten sich mit der Geschwindigkeit und mit von Raubtieren. Was, zum Teufel ist das? Rief Jiwoo anstarrt und glubig auf die Sensoren. Die kristallinen Besten schossen Energiestrahlen aus ihren Körpern. Die Heller waren als Blitz. Ein Wolfach Kampfschiff nach dem anderen wurde vom Himmel gerissen. Ihr Panzer schmolz wie Butter in der Sonne dort man das konnte nicht glauben, was sah. Die Wolfach galten als die gefährlichste Militärmacht der Galaxie. Ihr Technology war Jahrhundertelang anderen Welten überlegen gewesen. Aber dies Planetenbewohner surften ihr Schiff, als ren Eastpaper-Flieger. Die Wolfach-Piloten versuchten zu fliehen, bergte so jung mit zitternder Stimme, aber es war zu spät. Die kristallinen Juga sprangen von Schiff zu Schiff, weitlich Akrobaten. Ihr Schafen crawlen durchbohrten die Starkstpanzer an Mühelos. Die menschliche Crew sah Weiversteiner da unbeobachtet das Massaker. Niemand sagt ein Wort. Die mächtigsten Krieger der Galaxie wurden gejagt wie hilflos Tier. Was für Kreaturen waren das, die selbst die Wolfach so leicht besiegen konnten, Kommandant? Flüstert Jiwoo schließlich, ich glaub, wir haben einen großen Fehler gemacht, als wir hierher gekommen sind. Minho nicht stumm. Sie hatten etwas geübt, das besser geschlafen hat. Die Still auf der Brücke wurde plötzlich von einem schrillen Alarm durchbrochen. Kommandant, rief Lieutenant Kim Jiwoo panisch. Die überlebenden Wolfach-Schiff haben uns entdeckt. Sie kommen direkt auf uns zu. Minho sprang aus seinem Sessel und starrte auf die taktischen Bildschirm. Drei beschädigte Wolfach-Kriegsschiffe hatten sich von dem Massaker im Planeten gelöst und jagten nun die Asterisk Stelle wind Asterisk. Warum greifen Sie uns an? Fragt Jiwoo. Bewahrt, wir haben Ihnen doch nichts getan. Aber Minho verstand sofort. Sie denken, wir arbeiten mit diesen Planetenbestien zusammen, sagt grimmig. Für die Wolfach sind wir jetzt Feind. Die fremden Schiffführten bereits ersten Souvenir. Rote Energiestrahlen sichern ab, und der Asterisk-Stelle wind Asterisk vorbei. Ein Mann auf Gefechtsstation. Brüllt Minho, bereitet den Hyperraumsprung. Vor sofort, Ingenieur Park so jung rannte ihrem Pult und begann hektisch zu drucken. Hyperantrieb wird geladen, rief sie. Die Sekunden fühlten sich wie Stunden an. Rennt weiter Wolfach Geschoss sie herum explodierten. Das Schiffbett unter den Nahtreffern sprang in drei Zweifeinsjets, schrie so jung. Aber anstatt in den sicheren Hyperraum zu verschwinden, gab es nur einen schwachen Energieblitz. Die Asterisk-Stelle wind Asterisk blieb genau dort, wo sie war. Was ist los? Fragt Minho verzweifelt. Der Hyperantrieb ist beschädigt, antwortet so jung mit bleikem Gesicht. Ein Wolfach-Strahl hat ein sehr Hauptenergieleten getroffen. Wir können nicht springen, Minho fühlt, wie sein Herz in die Tief sank. Sie sahen in der Fall. Steuert zu dem Asteroidengürtel, befahl schnell, wie leicht können wir uns dort verstecken. Das Schiff raced zwischen den schwimmenden Felsbrocken hindurch, wenn die Wolfach-Jüger ihnen folgten. Die Asteroiden boten wenigstens etwas Schutz vor den feindlichen Waffen. Stunden Virgingen. Die Wolfach patrouillierten am Rand der Asteroidengürtels und warteten darauf, dass die Menschen einen Fehler machten. So jung kroch durch die Wartungsschicht und versucht den Hyperantrieb zu reparieren. Eastward. Dauern, wird sie müde, mindestens weitig, vielleicht mehr.
Horrendessen sah Dr. Kim Tae-ho vor seinen Computern und studierte die Aufzeichnungen von den kristallinen Bestien. Sein Augen leuchteten vor Begeisterung, obwohl all anderen Angst hatten. Das ist unglaublich, murmelte immer wieder. Dies Kreaturen sind nicht nur intelligent, sie sind Meisterjäger. Was meinst du damit? Fragt Minho, als er kam. Sie jagen koordiniert, erklärt Tae-ho aufgeregt. Why Wolf? Aber 100-mal kluger. Sie haben die Wolfig-Taktiken in Sekunden durchschaut und perfekt gegen Monomen entwickelt. Minho schaudert. Sie waren gefangen zwischen rachsüchtigen Aliens über ihnen und den maglichen Raubtieren unter ihnen. Und langsam wurde ihm klar, dass ihr kleines Schiff vielleicht das nächste Ziel werden kann. Dr. Kim Tae-ho hat seit Stunden nicht geschlafen. Seine Augen waren rot und müde. Aber konnte sich nicht von den Computerbildchen losreißen. Die Aufzeichnungen von den kristallinen Bestien zeigten Dinge, die eigentlich unmöglich sein sollten. Kommandant, rief er schließlich mit zitternder Stimme, Sie müssen das hier sehen. Minho kam schnell herüber, froh über eine Überlenkung von der bedrückenden Situation. Draußen im Asteroidengürtel lauten immer noch die Wolfig-Schiff und warten auf ihr Chance. Was haben Sie herausgefunden, Doktor? Tae-ho siegt auf den Bildschirm, wo die Kämpfchen in Zeitlupe abliefen. Schauen Sie genau hin, sagt er und deutet auf ihn Gruppe der kristallinen Kreaturen. Sie greifen nicht zufällig an. Das hier ist ein perfekt koordinierter Angriff, wie bei einem Wolfsrudel. Minho bietet sich vor unbeobachtet, wie sich die Bestien ein Wolfig-Schiff bewegten. Ein Creature lockt das Schiff in eine bestimmte Richtung, während zwei andere von den Seiten angriffen. Das kann Zufall sein, murmelt Minho, aber sein Stimme klang sicher. Warten Sie, es wird noch interessanter, sagt Tae-ho und schaltet auf eine andere Aufzeichnung Hier sehen Sie etwas wirklich Beunruhigendes. Die neue Schiene siegt. Wie die Bestien plötzlich hellblitz aussenden, bevor sie angriffen. Das sind elektromagnetische Impuls, erklärt Tae-ho. Sie lähmen die Elektronik der Wolfig-Schiff, bevor sie zuschlagen. Minho fühlt, wie ein Cold Word. Sie nutzen die MP-Angriff. Das ist Technologie, nicht Instinkt. Aber Tae-ho schüttelt den Kopf. Nein, es ist noch schlimmer. Dies Impuls kommen aus ihren Körpern. Es ist die natürliche Fähigkeit, die sie über Jahrmillionen entwickelt haben. Die Aufzeichnung sieht etwas. Das Minho den Atem raubt. Die Wolfig hatten ihn. Neue Kampftaktik versuchte sie griffen in kleineren, schnelleren Gruppen an. Aber die kristallinen Bestien passten sich sofort an. Sie endeten ihr Jagdmuster in Echtzeit und konterten jeden Wolfig perfekt. Sie lernen, flüstert Tae-ho ehrfürchtig. Mit jedem Angriff wurden sie besser. Sie analysieren die Taktiken ihrer Feinde und entwickeln sofort gegen Monomen. Siegt auf ein besonders gros Creature, die anderen zu dirigieren schien. Schauen Sie hier, das ist kein gewöhnliches Rautier. Das ist ein Strateg. Minho starrt fassungslos auf die Bilder. In seiner langen Karriere hatte viel gefährlich Lebensformen gesehen, aber nix wie das hier. Doktor, wie lang denken Sie, existieren diese Kreaturen schon auf diesem Planeten? Tae-ho schaut auf seine Berechnungen. Nach den geologischen Daten zu urteilen. Viel Millionen Jahre. Vielleicht sogar seit der Entstehung der Planeten. Macht den Pause und sah Minho ernst an. Kommandant, ich glaub nicht, dass das normal Rautier sind. Sie sind apex überbend. Sie haben auf diesem Planeten geütet auf Butte, die in echt Herausforderung darstellt. Die Erkenntnis traf Minho wie ein Schlag. Dies Bestien hatten nicht nur die Wolfig besiegt, sie hatten Jahrmillionen darauf geütet.
das Gemmen vom Himmel fällt, der starken Jagd. Interessante Jag zubi eiken dot die Situation wordt mit jeder Stund verzweifelter. Ingenieur Park so young meldet, dass die Reparaturen im Hyperentrieb noch mindestens einen Tag dauern würden. Gleichzeitig beobachtet Lieutenant Kim Ji-woo, wie sich die Vorfeldschiff neu formierten. Sie bereiten einen koordinierten Angriff vor. Berkit sie Nerves. In wenigen Stunden würden sie ins Haie Drauen finden. Commander Min-ho gingen ruhig auf der Brücke auf und ab. Sein Crew blickten erwartungsvoll an, aber hat kein Antworten. Sie waren gefangen zwischen zwei Klitschen Feinden, und die Chancen schwanden mit jeder Minute. Plötzlich blieb Min-ho stehen. Ihn wirkte die Font sich in seinem Kopf. Dr. Kim rief. Sie sagten, dies Kreaturen lernen schnell und passen sich an, richtig, Taiho nicht verwirrt. Ja, aber warum fragen Sie, was wir, wenn wir Ihnen dabei helfen würden, sagt Min-ho langsam. Die Brücke wird totenstill. Ji-woo starten an, als hätte den Verstand verloren. Kommandant, Sie meinen doch nicht, doch genau das mein ich, unterbrach Min-ho sie. Wir senden all Informationen über Militärtaktiken an den Planeten. Kampfformation, Waffentechnology, Schwachstellen Hales was wir wissen. So jungli ihr Werk fallen. Das ist Wahnsinn. Sie wollen mit diesen Monstern zusammenarbeiten. Aber Min-ho schüttelt den Kopf. Nicht zusammenarbeiten. Ich will nur, dass die Wolfig so beschäftigt sind, dass wir entkommen können. Dr. Kim Taiho verstand als Erster. Die Kreaturen würden die Informationen nutzen, noch effektiver Angriff zu planen. Meldete nachdenklich, das kann tatsächlich funktionieren. Aber dann runzelte die Stirn. Allerdings ist da ein Problem. Wie wollen Sie mit ihnen kommunizieren? Min-ho hat schon darüber nachgedacht. Wir senden die Daten auf allen Frequenzen gleichzeitig. Dies Besten haben sich als sehr intelligent erwiesen. Wenn Sie elektromagnetisch Impuls nutzen können, verstehen Sie vielleicht auch ein sehr Signale. 20 Minuten später begann die Stelle Wind gemeitete Übertragung. Gigabytes an militärischen Daten strömten zum Planeten hinein über Schlachtplan. Waffenspecification, taktisch Handbücher. Die Crew wartet angespannt auf eine Reaktion. Sie mussten nicht lang warten. Auf dem Planeten begann sich etwas zu verändern. Die kristallinen Besten bewegten sich anders, formten neue Muster. Als denkst von Wolfe Kampfschiffen, die Atmosphäre regt, wurden sie von einem perfekt koordinierten Angriff empfangen. Es funktioniert, rief Ji-woo aufgeregt. Die Kreaturen nutzen an sehr Informationen. Die Wolfe-Piloten hatten keine Chance. Die Planetenbewohner kannten jetzt die Taktiken im Voraus und konterten jeden Zug. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Tief unter der Planetenoberfläche begannen die Sensoren massiv Bewegungen zu registrieren. Was ist das? Fragt Min-ho alarmiert. Taiho starrt ungläubig auf sein Bildschirm. Etwas groß wacht auf, flüsterte. Etwas sehr, sehr groß. Die Oberfläche der Planeten begann zu beben und zu rauhen. Min-ho erkennt mit Schrecken, dass ihr Nachricht nicht nur die Oberfläche erreicht hat. Sie hatten etwas anderes geübt, etwas, das tief im Planetenken geschlafen hat. Der Planet begann zu sterben. Riesige entstanden auf seiner Oberfläche, als ob ihn ein sichtbarer Hand die weltweite Nass aufbrechen wird. Commander Min-ho und sein Crew starrten fassungslos auf die Bildschirm. Rennt sich vor ihren Augen etwas Unmögliches ereignete. Die seismischen Messwerte sind völlig verrückt, rief Dr. Kim Taiho und deutete auf sein zitternden Instrument. Das sind keine normalen Erdbeben. Etwas drückt von ihnen nach an.
Sein stem word mit jedem Wort en sicherer. Lieutenant. Kim Jiwu meldet sich warm Navigationspult. Kommandant. En ser Gravitationssensor spielen verrückt. Es ist, als ob sich die Schwerkraft der ganzen Systems verändert. Sie druckt mehrens. Aber die Anzeigen wurden nur noch chaotischer dort letztlich durchbricht etwas die Planeten erfolgt. Aber es war nicht wie die kristallinen Bestien, die sie zuvor gesehen hatten. Das hier war etwas ganz anderes, etwas so Gewaltiges, das Minhos Verstand sich weigert, es zu verstehen. Ich sah als wie ein Berg, der sich bewegt, aber es war kein Berg, es war lebendig. Mein Gott, flüstert Ingenieur Park so jung mit bleikem Gesicht. Die anderen Creaturen, sie waren nur die Kinder. Das hier ist das Elterntier. Die kristallinen Juger, die den Wolfach so viel Schaden zugefügt hatten, wirkten plötzlich winzig im Vergleich zu diesem Ding. Das Uraltwesen hat die Grage eins. Kleinen Mondes. Sein Haut schimmert in allen Farben der Regenbogens, aber es strahlt gleichzeitig in Dunkelheit aus. Die Tiefe war als der Weltraum. Als es sich vollständig aus dem Planeten erhob, begann sich die Realität es herum zu verseren. Ein sehr Instrument zeigen an, dass sich die Raumzeit verbiegt, bricht die Taiho mit sittender Stimme. Dieses Ding ist so maßreich, dass es ein eigenes Gravitationsfeld ersucht. Die Stelle wind begann unkontrolliert zu schwanken. Obwohl sie Millionen von Kilometern entfernt war. Aber sie waren nicht die einzigen, die in Schwierigkeiten steckten. Die Wolfach-Schiff, die sich Job auf einen neuen Angriff vorbereitet hatten, gerieten in Panik. Ihr Stoßen Kriegsschiff wurden wie Spielzeug durch den Raum geschleudert. Als die Gravitationswellen sie erfassen, sie versuchen zu fliehen, rief Jiwu. Tatsächlich wandten sich die überlebenden Wolfach-Schiffe Flucht, aber es war zu spät. Die Gravitations normalisierten an ihren Rumpfen wie ein Sichtberhend, eins nach dem anderen. Wurden die mächtigen Kriegsschiffe auseinandergerissen. Minho fühlt, wie in der Schrei ausbrach. So jung, wie weit sind die Reparaturen, die Ingenieurin kroch unter einer Konsole hervor. Noch mindestens 6 Stunden, antwortet sie verzweifelt. Das Uraltwesen wandte seinen Blick zum Himmel. Obwohl es kein irgendwo Augen hat, es percht jeder an Bord der Stelle wind dass es sie bemerkt hat. Es war, als ob ein Gott der Dunkelheit beschlossen hat, dass ihr kleines Schiff sein Spielzeug werden sollte. Es hat Jahrmillionen im Planetenkern geschlafen, flüstert Taiho ehrfürchtig. Und wir haben es aufgeweckt. Minho begriff mit Schrecken, dass sie nicht nur Zeugen einer Katastrophe wären. Sie waren das nächste Ziel auf der Speisekarte dieses kosmischen Albtraums. Ein schrillen Signal durchbrach die Stille auf der beruhigten Stelle wind. Lieutenant Kim Jiwu starrt ungläubig auf ihr Konsole. Kommandant, rief sie mit zitternder Stimme, wir empfangen ihn Nachricht. Es sind die Wolfach. Minho konnte es kaum glauben. Noch vor wenigen Stunden hatten die Aliens versucht, sie zu töten. Jetzt wollten sie reden, auf den Hauptbildschirm, befahl vorsichtig. Das Gesicht, das Erschien, war 14 flohnde Skarfsen, Gelbaugen und ihn schuppig hat. Aber zum ersten Mal sah Minho Angst in den Augen eins. Wolfach Kriegers, der Aliens sprachen Gebrischen Galaktisch. Menschlicher Kommandant, ich bin Kriegsführer Wegmal. Wir müssen sprechen. Die ganze Crew starrt fassungslos auf den Bildschirm. Dr. Kim Taiho flüstert, das ist unmöglich. Die Wolfach bitten niemals Hilfe. Aber Minho erkennt die Verzweiflung in der Stimme der Aliens. Das Uraltwesen hat sie also gleich an Opfern gemacht. Was wollen sie? Fragt Minho vorsichtig. Dekmal es Stimme war brutschig,
Überleben, dieses Ding da unten werdens Ulvernichten, mein Flot ist fast dürstet, ihr Technologie allein kann ens nicht retten. Min ho dacht schnell nach, bei Wolfak waren grossem Eroberer, aber, sie waren Orcher farin Krieger mit mächtigen Waffen, was schlagen sie vor, dat mal schien mu zu haben, deinigsten Wort aussprechen, in Galliens, Temper. Wir teilen Führkraft und Scheil-Technologie. Sie geben uns ihr taktischen Datenbanken. Ingenieur Park so young sagt min Hose sieht. Sir, das ist unser Todesurteil. Den Worfer kann man nicht trauen. Aber Minho schüttelt den Kopf. Schauen Sie da hinaus, sagt und deutet auf das kosmische Monster. Glauben Sie, wir haben ihn an der Wahl. Die nächsten Stunden waren surreal, menschlich und Worfer Techniker. Arbeiteten zusammen, tauschten Daten aus und kombinierten ihr System. Duo übersetzt zwischen den Sprachen, ren so young half, Fremdtechnologie sowie RSTHEN. Aber langsam wird klar, dass selbst die Varianten Kraft nicht ausreichen würden. Das Uraltwesen war so mächtig, sein Gravitationsfelder, so stark. Wir brauchen einen anderen Plan, sagt der mal Duster. Dr. Taiho hat ihn schreckliche Idee. Der Stern, Melter ansiegt auf Berechnungen. Wenn wir den Stern zum Kollabieren bringen, wird das ihn Schockwelle erzeugen. Die stark genug ist, das Wesen zu stoppen. Aber das wird das ganze System zerstören, protestiert Jiwu. Taiho nicht ernst. Und jemand muss bis zum letzten Moment hier bleiben, den Kollaps ausschließen. Bei Bruck wird Totenstill. Jeder Verstand, was das bedeutet, ist war ihn Selbstmordmission. Minho blickt auf sein Crew Menschen. Die Y-Family liebt. Dann sah Mal, dem stoßen Krieger, der zum ersten Mal in seinem Leben Hilfe bitten musst. Wovon ens wird bleiben, fragt Mal ließ. Die Frage hing schwer in der Luft. Jemand muss das ultimative Opfer bringen, damit die anderen überleben kann und intendot die still auf der Bruck war unerträglich. Jeder wusste, dass jemand sterben musste, damit die anderen überleben konnten. Commander Minho start auf sein und fragt sich, why Gemmels ihn solch Entscheidung treffen kann. Wer hat das Recht zu bestimmen, wer leben und wer sterben sollt? Plötzlich stand Ingenieur Park so young auf. Ist Stimme wohl ruhig und fest, ich machis. Augenblick richteten sich auf sie. Minho schüttelt sofort den Kopf. Nein, so young, das kann ich nicht zulassen. Aber sie lächelt traurig. Kommandant, ich kenne unsere Technik im besten. Und die Wolfak-System habe ich in den letzten Stunden studiert. Wenn jemand dies Mission erfolgreich durchführen kann, dann bin ich das. Sie macht ihn Pose und blickt schieden ihre Kollegen an. Außerdem habe ich kein Family zu Haus. Die anderen schon. Dr. Kim Taiho wollte protestieren, aber so jung hab die Hand. Die Entscheidung ist gefallen. Wir verschwenden nur Zeit mit Diskussionen. Sie wollte sich in den Wolfer-Kriegsführer wegmal. Ihr Lut müssen mir den starksten Sprengkörper geben, den sie haben. Die nächsten Stunden Virgingen war im Traum. So jung bereitet ein klein Shuttle vor, das mit Wolfak-Explosivstoff beladen wird. Die Bombe war so mächtig, dass sie einen Stern zum Kollabieren bringen konnte. Gleichzeitig arbeiteten die anderen fieberhaft daran, die Schiffe die Fluchtwase bereiten. Als els bereit war, ermahnt so jung jeden ihre Kameraden. Passt auf euch auf, sagt sie zu Minho, und sollt meinen Eltern, dass ich in sie gedacht heb, ihr Augen glänzten feucht. Aber ihr Stimm blieb stark. Das klein Shuttle-Verli die Asterskstelle wind Asterskan flog direkt auf den Stern zu. Aber Funk hörten sie so jung Stimm,
Ich bin in position. Get mir das Signal, wenn ihr in Sicherheit seid. Die Variant flott raced vom System weg, so schnell ihr Motoren sie trugen. Als sie gerad Weitgenjog entfernt wären, gab min ho. Das Signal, jetzt, so jung, verstanden, antwortet sie ruhig, ich war in mit zu fliegen, dann explodiert der Stern. Das Licht war so hell, dass ich al Bildschirm überstrahlte. Die Schockwelle raced durch das System under fast das Uraltwesen. Aber als das kosmische Monster starb, geschah etwas Schreckliches. Ein Schrei durchdrang das Universum nicht. Hörbar, sondern direkt in den Köpfen aller Lebewesen. Minho krümmt sich vor Schmerz, in herem brachen Besatzungsmitglied zusammen. Der psychische Schrei des sterbenden Wesens war so intensiv, dass die Gedanken der Menschen zerreißen wollte. Einige verloren für immer den Verstand. Andere erwachten mit Erinnerungen an Albtraum, die Millionen Jahre alt waren, als der Schmerz. Endlich nachli, gut Minho sein Überlebenden. Die Hälfte seiner Crew war tot oder wahnsinnig geworden. Auch die Wölfe hatten schwerwürdigst erlitten. Sie trugen jetzt Narben in ihren Seelen, Narben, die niemals heilen würden. So jungs Opfer hat sie gerettet, aber der Preis war gewesen, als irgendjemand erwartet hat. 6 Monate später sah Commander Minho in einem sterilen Weinraum vor dem Galaktischen Rat. Die mächtigen Politiker und General hörten seiner Geschichte zu, aber ihr Gesichter zeigten ein gläubiges, kosmische Monster, Uraltwesen, die ganz Sternensystem jagen. Das klang für sie wie Science Fiction. Commander, sagt die Vorsitzende mit skeptischer Stimme, sie erwarten von uns, dass wir glauben. Ein Lebewesen von der Grade 1 Mondes ein ganzes System bedroht. Minho nickt ernst. Ja, genau das sage ich. Und wir haben nur überlebt, weil Ingenieur Park so jung ihr Leben geopfert hat. Aber die Politiker schüttelten nur die KCPF. Einer von ihnen buttert durch die Bericht. Die offiziell Untersuchung seit einen natürlichen Sternenkollaps. So es kommt vor. Kein Spüren von augenlichen Lebensvermin. Minho merkt, dass sie ihn nicht glauben würden. Die Wahrheit war so unglaublich. Nach der Anhörung wird Minho in ein Nebenzimmer gebracht. Ein Mann in dunklem Anzug wartet dort auf ihn. Commander. Ihr Bericht wird als verschlüssig eingestuft. Offiziell ist Kepler 440 zu durch Sternenkollaps. Distert werden. Nix weiter. Minho wollte protestieren. Aber der Mann hob die Hand. Das ist zu unser aller Schutz. Die Menschen sind noch nicht bereit für solch Wahrheiten. Willkonvergingen. Und Minho fühlt sich wie ein Mann mit einem schrecklichen Geheimnis. Nur an die wenigen Überlebenden seiner Crew kannten die Wahrheit. Aber dann erhielt einen verschlüsselten Funkspruch. Es war von Mechmal, dem Wörter Kriegsführer, menschlicher Freund, stand in der Nachricht, mein Regierung glaubt mir auch nicht. Sie denken, ich sei durch den Kampf verrückt geworden. Minho lächelt bitter. Wenigstens war nicht allein mit seinem WISSEN dort in den folgenden Monaten geschah etwas Spezielles. Die Wolfe-Kriegerin schlug einen Friedensvertrag mit der Menschheit vor. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte boten die stolzen Krieger einer anderen Spezies Gleichberechtigung. Die Öffentlichkeit war verblüfft, aber Minho verstand. Beide Völker hatten gelernt, dass es Dinge im Universum gab, die größer und gefährlicher waren als ihr kleinen Krieg. Schließlich kehrt Minho zu seinem alten Job zurück, der Erkundung unbekannter Welten. Aber jetzt. Flagge mit neuen Protokollen. Manch Planeten wurden nur aus sicherer Entfernung gescannt. Bei ingewöhnlichen Energiesignaturen dreht die Asterisk-Stelle wind Asterisk-Sofatum.
sein nui kruwast nicht, warum ihr Commander so vorsichtig geworden war, sie verstanden nicht. Warum manchmal stunden lang schweigend in die Stirn starrt, aber, min hoest, dass da draußen noch ander Dinge lauten hurelt hungrig, die darauf warten, dass unvorsichtig Butzenehi kam dotti eine Essebenz von Dr. Kim Tai-ho. Einer der wenigen Überlebenden, Minho auf der Brücke. Sie denken an sie, nicht wahr? Und so jung, Minho nicht, jeden Tag, ihr Opfer hat uns gerettet, Blick zu den Sternen hinauf, aber es hat uns auch gelehrt, dass wir nicht die Jünger sind, für die wir uns gehalten haben. Manchmal sind wir die Beut.